Laking tirada na. Murugo man, init. Wala ganing na init. Yan ang panos. Dili suka man eh. Hindi ko na ni. Yung inin ay may buntag ninyong tanan mga higala, mga igsuon. Wagi adlaw nga di may mukaugulay. Ganahan ko ani kay kuan siya kaning lami ka sa katanan napadyo ginamos na napon may kaning okra nga na ay gihimong gihimong inununan. So magkinamot lang may bala ni ng hilamos naman akong kamot. Kanya ganahan kay ko ani lamang init ka sa katanan ng Good morning everyone. Oy, happy anniversary MOR. Anniversary naman din na mo 15 years mo niming number 1. Di mo na lang yun yung last na mo. Ing ini ni mapildi na gyud mi kay di naman mi karadyo. Ing ini ni. Yan. Ay na mi pinirito. Dugay na ko kakaog pinirito ba. Yan Ong pinirito. Ay kalami nini. Yan habhab na naman tayo ilabi na sa mga OFW diyan. Nagimingaw na og kaning pagkaon nga sa balay. Makikit-an nyo naman, naglurat yung mata ng isda. By the way, yan naman kami, i-greet kami ng happy 19th anniversary MOR. Yan, anniversary namin ngayon. Yung inin pero happy pa rin kami kasi hindi kami kaya magkain na tayo. Uy, may muta ako. Tapuhan ko muna. Kasi may mga manaway sa akin. Ano ba yan si President? Gimuta-muta man. Inini. Ayan. Ayan po. Ayan. Inini. Magkain muna kami dito. Kumusta kayo dyan? Nancy nagnangap natulog ingon ni Liam Intrimos. Tsaka Ay, Mary Clemente. Happy anniversary MOR Kapamilya forever. Thank you. Happy anniversary. Huwag kayong malungkot. Ganun talaga ang buhay. Nothing is permanent. Ano kalamansi tayo? Wala. Ano tayo kalamansi tayo? Wala. Morning ko kay miss ko na ang boses mo sa MOR. Miss ko na ang MOR.
I miss you all. Wala pa rin makatalo sa number 1. Pero ganun talaga ang buhay. Na-shutdown na kasi natalo na. Okay lang yan. Kain na lang natin sa pang... Ito na ang celebration ako. Happy 19th anniversary. Yung ulod sa talong, wala namang ulod ito. Yung uloron lang yung mga ano, yung dagko na talong. Saka may mangga. Hello, good morning, Appleberry. May mangga pa, oh. Magkainamot lang tayo magkaon kasi para... Hi, Prisco. Good morning. Kapamilya. Ingon ni Jupre pang hasian. Thank you so much. Ulong iba. Natalia Delnava, thank you. Happy anniversary. Jane Mark Lim, mga mahaw tayo, Grims. Magkain tayo. Kumot-kumutin mo lang yung pinirito. Uy, binutangan pa ng ano, kalamansi yung ano, yung ginamos. Karami. Hello sa mga first natin dyan. Sahan takag mangga, oh. Mangga. Good morning, Tiligaya. Joy Abelino. Ginamos na ay kalamansi, the best kayong lasa. Si Boy Isok ug manang biday. Naunta. Love Maris, kain daw. Kain tanak, Maris. Oh, suso ang kuan. Ginamos. Talong na presko. Frisco. Bides frisco. Presko Bargaso. Bida. Tingog-tingog na yung langgam. May langgam kami dito kasi. Yung alps. Kaya ako nag-live kasi marami ang mga naghahangyo sa akin ng mga OFW. Lalo na sa ibang bansa na kumain na magsabay kami ng kain.
Ginamos at saka talong. Serve na yung breakfast mo. Saka pinirito. Happy 6th anniversary Lian Intope, ingon ni Jewel, Gisela. Rosilio, wala na ba kayong programa kahit live Facebook? Mayroon po kami live Facebook sa MOR Philippines Davao po. Manood po kayo doon. Hope, faith, and love. Makamingaw nyo karong mga binisaya lang kuno sa pagkaon. Ginamos og kaning talong og okra. Nga lamit jud kayo nang malasahan ko nimong karang gulay sa bukid. Ani. Ilang pornas nimo sa kuan, ilang pornas mo yung ikog ng okra doon sa sa may ginamos. Pakalami ng ganun lang. Napakasimple lang ganito, oh. Bi, mangga, Ming. Ming. Ikaw nagmangga ba? Mangga din. Pag ganito ang sudan mo, hurot ay yung bahaw mo. Pugsit yung bahaw mo. Pugsit inyong bahaw. Pinirito at saka ano lang. Ayan. Good morning DJ, shout out. Shout out sa pamilya ko, Trisha Marie Bailes, thank you. Sa Ginoo kay palaway man ko nimo sa Ginamos, lami kayo Ginamos nya, lami kayong kuan okra og talong lagi. Good morning watching Valenzuela ding Pantas, hayop. Yan no, Chica Alma Mikabas, Rosilio Gregorio. Ay taga Iloilo ang may ginamo nga salamat sa mga ilonggo gilonggahaw. Mo damo ko la mamigo kag mega nga. Ilonggo kag longga. Daot ko itong saksakan dito sa kang kuandaan, Mike. Mangga. Huwag mo ito may ilis ito. Resonan to. Saksakan. Okay, masaksakan. Swiss niya, daot. Ing ini ni mag-shout out sa ko ninyo. Vanessa Cobillo, Vicky, Marian Atis, Azilo, Ginabe,
You're so blessed, ingon ni Tiligaya. Happy anniversary, MOR. Muli jud ko diha magbalon gyud ko daghang ginamos, hope, faith, in love. Don Sumitso, buntag president from Japan, Aslani Sulaiman, si Dexter Bongato, si Trisha Marie, Roy Mars, Jerry Smeds, si Catalan, Nikki, Azilo, yan, Tricia, Louie Bellina ng Florida, USA, Florida, Paragas Diaz, Ding Huntanasas, Pere Binavides, Cagayan, Helen Solarte, Laida Muda, Wolf, si Box Rigor, Palma, Rodelin Mariano, Aper Bikutan, Tagig, o yan, lami kayo, mong Ronila Kelly, Joel Gosila, ayan, happy 19th anniversary MOR, Onika Maridahay, Ding Huntanosas, Mary Clemente, yan, yan, favorite ko yon, okra, talong, at saka ginamos. Rowena Carpio, Merwin Agdol, thank you. Merzin Madayag Pipe, Magutom, Kate Ryan, Dayan Balinse, yan, Gina Adolfo. Itong talong, oh. Talong. Itong kanakaon naman talong. Good morning, watching Kaluukan, Ginalyn Millar. May buntag president, pangagda sa DJ Jan Sniper. Kain tayo. Natalia, yan, DJ Ilonggo, Ilongga, sa case mahautan niyo. Badamo, kung Ilonggo, kung Ilongga, migo kag migada. Kaon ta Kaon tabla. Kaon kaged. Magkaon kaged. Kalami sa imong pamahaw, pwede makikaon na bala na magugas, mare. O makaon ta, oh. Ubos ng ginamos kag amon nga nami nga talong kag okra. Nami gid. 아닌데요. 또 맛있는 거 드실까요? 이번에도 내가 할 수 있는 일은 그거밖에 없는 것 같은데. 맛있는 것들은 사실은요. 이영재 씨 지금 나가겠대요. 아니, 정확하게 말하면 강혜원 씨한테 가겠대요. 영주가 그래요? 태어나서 가겠다고? 네. 아니, 나는 나랑 같이 있으면 즐겁다고 그래서 이영재 씨도 나 조금은 좋아하는 줄 알았는데 그런데 아니래요. 자기는 강혜원 씨한테 가야 된대요. 근데요, 더 황당한 건요. 이영재 씨가 강혜원 씨한테 가서 어떻게 됐는지 알아요? 스캔들더라고요. 다시는 데뷔하기 힘들대요. 아무리 강혜원이 좋다고 그래도 왜 그렇게 바보같이
따진다는 Nyaras mo. 시작은 잘 되는 그러기 전에 영지랑 빨리 준비하는 게 좋아요. 그럼 이경재 씨는 어떻게 해요? 다들 부딪히면 어쩔 수 없죠. 알고 시작한 거니까. 이제 오냐? 안 자고 싶은데? 야, 너 왜 그래? 너 술 먹었냐? 네. 좀 마셨는데요? 왜요? 야, 너 왜 이렇게 술 많이 먹었어? 많이 안 마셨는데? 그냥 커플만 몇 잔 마셨는데? 민혁이 형이랑 만났냐? 그럼 누구랑 마셨겠냐? 뭐? 영재야, 꿀물 좀 타와봐라. 뭐? 너 지금 뭐라 그랬어? 뭐 거기 뭐야? 꿀물 좀 타와보라고. 꿀물! 이제 나한테 혼나 볼래? 빨리 꿀물 타. 이거 이씨. 이영재, 나 당신한테 할 말 있어. 야, 무슨 말? 당신 강효원 씨한테 못 가. 내가 당신 안 보내줄 거야. 내가 당신 지켜줄 거야. Anong tanaw-tanawan mo dira? Ay, masig tanaw-tanaw sa kong video ba? Tugaan naman sa akong mama, sinong tanaw-tanaw sa kong video. Ay, masig tanaw-tanaw dira? Di mo magtanaw-tanaw sa kong video, be. Kamo si baby apyat, dili man.
Be, na may pagkaon. Wala may pagkaon, oy. Na may ginamos. Mangga, may ginamos. Na may mangga. Na may mangga. Wala pa may mangga. Naman eh. Na. 야, 지금 몇 시야? 지금 몇 시냐고. 너 전에 내가 아침 7시까지 준비하라 그랬지? 좀 늦을 수도 있죠. 늦잠 자서 그래요. 넌 그리고 가정주부가 술이 떡이 돼서나 들어오고. 에휴. 한지훈, 너 예전에 우리 신혼여행 간 데 가고 싶다 그랬지? 너 거기 좀 가 있을래? 네? 곧 있으면 우리 결혼 기사 나올 거야. Hawa mo dyan! Musikta natin na sa kong video! 좀 쉬고 있을래? Kinamukta natin na sa video at postin niya i-share. 왜 가기 싫어? 좀 있으면 결혼 기사 나올지도 모른다면서요. 내가 옆에 있어야 될 거 아니에요. 야, 네가 뭔데? 네가 뭔데 내 옆에 있으려 그래? 내가 요즘 너한테 잘해줬더니 네가 뭔가 착각하고 있는 것 같은데 나 네가 생각하는 것처럼 그런 사람 아니야. 네? 나 성격도 진짜 나쁘고 왕따가지다 왕사이코야. 알지 너? 알죠, 왕따가지. 그러니까 앞으로 나에 대해서 착각하지 말란 말이야. 네? 무슨 착각이요? 나 좋은 사람 아니라고. 나 이기적이고 성격도 이상하고 나쁜 사람이라고. 그럼 보이도 Oh, ayos. Kanina 너무. Ikaw ang kulkang karyo. Tamis kayo. 내가 이제부터 너 Ikaw ang puti kong ilong. 내가 요즘 너 좀 풀어준 거 같은데. Ayos 연시 타나오래요. 카옹으로요. 루웨임 스코어. 카옹코래요. 자놈이 힙합래요. 너는 바크라우 나오래요. 호통을 까오래 왕가래요. 아, 람메가요. 아이씨, 람메가 스토나노. 들어와래요. 람메가요. 아버지. 아이씨, 아이씨, 람메가요. 아, 람메가 스토나노. 오른손으로. 아이씨, 꼴매. 맺가요. 아이씨, 이거 까나노. 람메가요. 담 이스카스 카타나노. Tulo ng juice pa wal me kayo eh. Krapi lang kayo. Di ulo ng mangga. Ulo ng mangga oh. Kao na kong ulo do. 뭐라 못해. 뭐라 못해. katulaw ng mga liputin lang yun. 지가 이렇게 당해봐야 돼. tamis kayo. Makatulaw na sa mga kanong rin. Balik siya rin. Tamis ka sa tanon. Aish. May kayo. Abuang. 다 했는데? 안녕하세요. paano? Kauno mong gamro ko bata? Yes. Kutoyo. Pagkuno paputole ko rin mo na yun. Megayo, mano ko kao nagcholero. Gusto na kayo gusto na. Nagkaroon kao nung kaong ko talong o krareo. Kaong pagkoreo, kaneo, kanon, no? Kitkero mangga, ha, lamig yung kitkero mangga, no? Ha, lamig kayo, ice. Busog ko. Banas nyo, malakaw na ko. 아직 우리 집 방이라네.
Thank you for all of my friends who are always watching in my videos. I just wanted to tell you that it's always been very happy right now because we are eating our favorite food. No more samosa, no more chapati, and no more chutney, no more chutney. We're just eating fenarito. I just loving it. A very delicious dishes. We are also eating this mango. This mango is for only 150. We all sold it right now because this is our favorite. To all of our friends who are watching in our video, I just share it to all of our friends here with different parts of the world because we are also online selling this very delicious and very sweeting of the mango. Oh, to all of my friends, then it's very important to if you eat if you eat a mango, then you have to no more drinking about water, no more water because inside of this is a lot of water, and of course it gives you vitamins and mineral for all of you. This is a mango for only 150. I will give it to you. Yes, of course. I will tell you that is very sweet. No more preservatives added and no more antibiotic, no more pesticide, no more pesticide. All is organic. Is organic because it came it from our backyard. Yes, we have it all. This is very important that we are eating this kind of mango. And aside from mango, we have a lot of fruits in here and we are selling it online. So if you have a chance, then you have to do it right now. Just say mine. Okay, say mine for this. All you need to just mine for this and I will send it to you. This is for only 150 only. I will just tanging it 150 only. Okay. If you don't understand what I'm talking to you, this is an English language. An English language for everyone. If you don't know and then you cannot really understand what I'm talking about, then you have to go to the dictionary and the dictionary will tell you what I'm talking to you. So say mine for this. Only 150. Just mine is 150 only. Yes. You know what? When you live in the Philippines, they all really have to adjust for yourself. No more chapati, no more chutney, no more samosa, no more chicken biryani. We eat a pinirito and then we eat a ginamos. That's very delicious one. So this is very sweet. I tasted it. This is 150 only. I will give it to you. If you have 150, just say mine. Okay. I have a lot of cards of it. This is the remaining one because it's sold out because it's very delicious and I will give it to you for only 150. Say mine for it. Yes, of course. This is very delicious. I tasted it. There's no doubt. There is no doubt that if you can eat it, it's very sweet. Really, no more water and no more preservatives and right others and added mineral in this one. Yes, I'm giving it to you right now. So if you have a lot of money and you feel like you wanted to eat it, I will give it to you 150. Just say mine. Okay, just say mine now. Just put it in the comment box. Just say mine. This mango is only 150 and already I tasted it. It's delicious. No more problem because you know what? I eat a lot. Did you see this? I eat it all because I know that this is really very delicious one. So I will give it to you. I am so sweaty right now, but of course, 150 only. 150. Sold out or sold out already? Not sold out. Not sold out. Not sold out. Not sold out already. Just said mine. If you wanted to have this one, the mango, I will give it to you. Okay, this is really for fighting for COVID for only 150. Just say it mine and everyone say it mine. I am twirling it. I am twerking it. I am twerking it. This is a mango. This mango, say it mine and now it goes to you for only 150. This is really the affordable price. This is not buy one take one. Not a buy one take one because we are in the heat of manga right now. Also, this is only 150. Say it mine for you. I will give it to you. I tasted it and I can prove it. I can prove it to all of you, that this is really a very delicious kind of. I tasted it, so I will give it to you for 150. Okay, just say it, your mind, and then I will give it to you.
And because you, all of you are really wanted to have this one, so I will eat it for you. So just send me the money and I will tell you this is very delicious, because I can say it. I can tell you that this is really delicious. 나 원래 이런 거 좋아한다니까. Oh my god, this is very delicious. Oh my god, this is bloody amazing. The taste of this mango is very pure. No more additives. Just very pure mango, very pure. I eat it. I can say the demo. I can demo to you. 아줌마보다 못하겠지만. Oh my god. Oh my god. I can't tell it to you. This is very 나 이제 sweet. 해파리 냉채 Very sweet. Huh? Did you see it? My mouth is mouth watering mango. Oh. 해파리 냉채에 대한 Mouth watering mango for only 150. You can really use your tongue and use your teeth and then bite it. Did you see the bite in it? I bite it. And I tell you, if you have it, you will be really happy right now. Because I'm giving it to you. I'm giving it. Shaking my head just like this, and I'm telling you that you will be buying this. I'm waving it to you for only saying what? Mine for it. 150 only. I can go to your house and door to door this mango bite. I can taste it. Bloody sweetie. I liked it. Thank you for watching, everyone. I hope and I pray for everyone that who are watching right now that the demo that I have with this mango is very important, because this is telling all of you that no secret at all, no more preservatives. This is only an organic, a very organic mango from the backyard. From the backyard we have this the trees is growing from the backyard inside at the backyard in the back of the CR. That is why it's very sweet. I can tell you. I bite it and I taste it. Oh, it is bloody amazing. I really love it. I love it, logo. Did you see the demo? The demo is saying to you that this is really a very wonderful investment for you. If you have this mango, it's very organic. I tell you. This is only 150 and this is a limited edition. No more just like this in our backyard. This is only one time, big time. If you have this one, then you can eat it now. 아픔만 기다리지 마라. Oh my god. I can taste it. It's very sweet. It's very the sweet is not just the this is an fighting of sweetness, and you know that the vitamins and minerals are overflowing. So this is it. I ate it all. I'll tell you, this is perfectly for you. No more additives, more minerals, no more water, and it's sugary because the sweet is very organic. This is for you. Namaste everyone. Thank you for watching our video demo that I have with you with our mango. This is for only 150. I tell you, very, very affordable. Just give it to your friends. Your friends will be happy with you because you are always giving them a mango. This mango is really wonderful. Thank you for watching. Finish it right now. I can finish it. I can finish it.